Hi friends and students, welcome to English Funda Kolkata. I am your Amit sir. Hope you are well by the grace of Almighty. Now I am going to discuss about a fantastic grammar that is Modal Auxiliary Part 2. এখন তোমাদের সামনে আলোচনা করছি Modal Auxiliary Part 2 সম্পর্কে. Already I have discussed part 1 of the Modal Auxiliary and now I am going to discuss part 2. Might. I have already discussed Modal Auxiliary is a kind of helping verb that indicates the mood of the main verb. Modal Auxiliary হচ্ছে এক রকমের সাহায্যকারী ক্রিয়া যেটা মেইন ভার্বের অ্যাকশনটাকে, কাজটাকে, মুডটাকে ইন্ডিকেটস করে, নির্দেশ করে। নাও মাইট দিয়ে কি বোঝা যেতে পারে? প্রবাবিলিটি, সম্ভাবনা। মাইট দিয়ে প্রবাবিলিটি। ইট মাইট রেইন টুমরো, কালকে বৃষ্টি হতে পারে। দিস ইজ প্রবাবিলিটি। পসিবিলিটি, দিস ইজ ইউ মাইট গো টু দ্য জু, উই মাইট গো টু দ্য জু টুমরো। This is a kind of same type, probability, possibility. We might go to the zoo tomorrow. আগামীকাল আমরা চিড়িয়াখানায় যেতে পারি। মাস্ট অবশ্যই অব্লিগেশন, বাধ্যতা। ইউ মাস্ট ডু ইউর ওয়ার্ক, ইউ মাস্ট ডু ইউর ডিউটি। তুমি তোমার কর্তব্য করবে। রেস্ট্রিকশন, বাধ্যতা। ইউ মাস্ট নট লিভ দ্য হাউস, তুমি এই বাড়ি ছেড়ে যেতে পারবে না। সার্টেনটি, নিশ্চয়তা। শিওর, ইউ মাস্ট বি দ্য বেস্ট প্লেয়ার, অবশ্যই তুমি সব থেকে ভালো প্লেয়ার হবে। লাইকওয়াইজ শুড, ভেরি ইম্পর্টেন্ট মডাল অক্সিলারি। অ্যাডভাইস, উপদেশ দিতে শুডটা মডাল অক্সিলারিতে ব্যবহার করা হয়। ইউ শুড রেসপেক্ট ইউর এল্ডার্স, অবশ্যই তুমি তোমার বড়দের সম্মান করবে। কনক্লুশন, শেষ উপসংহার টানতে গেলে শুড ব্যবহার করি। সো দ্য ক্রপ শুড গ্রো ইফ ইউ নরিশ ইট। সুতরাং এটা একটা কনক্লুশন শেষে বলা হচ্ছে বাক্যে, মানে when you are going to write anything about paragraph, letter, essay, at last you have to put a conclusion, that is, so the crops should grow if you notice it. You are writing a paragraph about crops, হয়তো ক্রপস সম্পর্কে একটা প্যারাগ্রাফ লিখছো, তখন লাস্টে লিখবে so the crops should grow if you notice it. সুতরাং ফসলটা ভালো উৎপাদন হবে যদি সেটাকে সঠিকভাবে পরিচর্যা করা যায়। Okay, so if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again on the next video. Thank you, everybody.